হ্যালো ভিউয়ার্স, দিস ইজ মেহেদি হাসান হৃদয় আর আপনারা দেখছেন হৃদয় ডিজাইন স্টুডিও। আজ আপনাদের সাথে একটা স্পিকারের রিভিউ করতে আসছি, যেটি হচ্ছে মিনি স্পিকার D7, যেটা আপনি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। স্পিকারটি যথেষ্ট ছোট এবং এটি ইউএসবি টু সাপোর্টেড স্পিকার। তো এই স্পিকারটি আসলে অনেক ছোট এবং প্রাইস যে তুলনায় সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো। তো এই জন্য আমি আসলে আমার পিসির সাথে এটা ইউজ করছি, যেটা স্পেসিফিকেশন এখানে দেওয়া আছে। তো আসলে এত কম দামি স্পিকার কি আর বলবো, বলার মতো কিছু নেই। তো আপনারা দেখেন যে স্পিকারটা আসলে কোথায় ইউজ করা যায়, এখানে দেওয়া আছে যে স্পিকারটা মোবাইল, কম্পিউটার, ল্যাপটপ এবং MP4 এই সকল ক্ষেত্রে এই স্পিকারটা ইউজ করা যাচ্ছে। এবং স্পিকারটার সাউন্ড কোয়ালিটি আপনাদেরকে শোনাবো অবশ্যই, এখন আগে আনবক্স করছি। ভিউয়ার্স, স্পিকারটির লাইভ সাউন্ড কোয়ালিটি টেস্ট করা যাক। তো দেখতে থাকুন সাউন্ড কোয়ালিটি।